Ja, hier kent hij tokkelosje. En hier kent hij de policeman, ja. Nou, wat is hier in de naam? Oh, hier. Ja, nog een keer. En die tokkelosje February policeman heeft ik hou niet van jou gezegd niet. En tokkelosje is vreselijk kwaad voor die policeman. En toen wat doe ik? Hij is nou zo. En wat zit tokkelosje dan? Ah, hij doet het in mij niet, hè. Niet als we ons merken kunnen hebben we ons geld, hè. Nee, wacht even. Wil jij mijn geld, hè? Ja! Fok. Dat is een splinternieuwe hoed hier. Kijk nou. Wat is dat hier? Rode lemonade. Wacht. Of jullie iets weten. Dat is niet rode lemonade hier niet. Abracadabra. Hocus pocus. Abracadabra. Hocus pocus. Dit is weg. Ja. En nou ga ik voor jullie groenwater maken. Hoe mag ik het dan niet? Kom maar gaan. Dank u. Dank u. Je gasten geven ons een beetje water of een koffie, hoor. Hannes, dat is ongehoord. Rechtig, dat is afgrijselijk. Ik ga weg. Katrijn. Ik is vet op dat is afgrijselijk. Katrijn, als je mij net wil zeggen wat verkeerd is. Van jou zei. Ik heb jou als jou eenmaal gezegd dat je al 100 maal gezegd en jij vraagt nog. En dit na al die jaren. Ons heeft altijd goed laten komen, nou hier even skielik weggaan. Ik wil ook en ik zal. Zo, zonder enige reden. Ja. Is die werk voor je te veel? Als die werk van mij te veel was, was ik lang al weg. Nou maar zeg mij, wat is dit dan? Ik moet toch net kwaad worden. Ach, nonsens. Zeg mij, dan kan ik dit moest recht maken. Het is niet dat ik wil niet. Ik moet. Ik kan het dit eenvoudig niet meer hier uithalen niet. Maar wie molesteer je dan? Toch zeker niet hek? God, jij zal het ook niet durven. Dan is het goed. Daar is Snuiter. Nou ja, dan moet het opa wees. Oh, dat is ook net hij. Glad niet wat jij denkt niet. Als daar die oude afgesleten oude vuilsma opa gepoetste oude ding maar net wil op om met zijn streken. Dat is mijn opa. Voorzichtig wees wat hij zegt. Waar is die koeien geweest? Daaronder bij die vleeuwen. Maar ik denk van Bas Johannes, dan heb je jou gezegd, als die koeien en die vleeuwen weet, dat die melk groen wordt. joh. Kijk nou, melk! Oh! Ja! Wat doe je Ach, wat is opa nou weer aangevangen? Dat reed eien van water op je kop. En gisteren was daar een dode mens in mijn bed. Die opa is allemaal prachtig dom. Als het ik was, dat ik een leeuw naar je naren zit. Ja, dat is recht. Treed er allemaal niet bresten. Maar basta, ik wil nou. Maar Katrijn, dode meis is toch net om weer weg te gaan niet? Nee, net die dode meis niet, maar ik ga rustig zijn ziel. Wat is dit? Die koeien was, die melk is groen, die ouders dat die koeien getoord was. Wat? Johannes, goed, hij komt nou man, hij komt nou.
Sê jy die ou kerel is dan weer een van sy streke daar. Hy laat nou nie eers die koeie met rus nie. Ja, ek weet hy gaan dit wel. Maar dis nie jy wat daar onder lê nie. Kobie en ek het dit ook al agter. Doe my tata, as jy moet gou maak, die baas wag daaronder. Oupa! Oupa! Wat stink so? Nee, wragtig. Daar nou kan ek dit nie meer hou nie. Ons word tot 'n dorp belaglik gemaak. Wat meen jy belaglik gemaak? Kragtes oor oupa. Eers verander die advertensie van die teekamer en dan voet hy by die petrolpompe. Voete by die petrolpompe? Ja. Duisende karre staan daar en die hel is los. Maar wat het dit met oupa te doen? En wie? Alles. Hy het die prys verander. Petrol vandag 10 sente galop. En wat het jy teen die hoed? En weet pa wat het hy met my aangevang? Ag, die trein gaan weg. Hoekom? Oupa natuurlijk. Deksels! Hoe sit ons met die gebakte pere? Oor die enigste mens wat oupa se nonsens vir langer as 3 weke kon vat, die loop op nou. Ja, as jy elke is dit sy kruis. Dis een waarvan ons kan ontslae raak. Dat jy dit nie voorskilder nou by hier op die plaas sit. Nee, dis nie pa se skuld nie. Maar dit is pa se skuld dat hy hier sit en 'n moeilikheid van die wêreld maak. Hy is onder almal se voete, as hy iets val en breek dit vanself. Hoe laat moet ons hom nou nog uit toe? Wat jy teen die hoed? Dink jy dit sal hom mooier maak as jy hom so rondgooi? Dis oupa se hoed. Oupa se! Ek het ding by hom gevat, ek het gedink hy sal agter my aankom. En hy het my nog boonop in die mis gestomp. Is dit die jy so stink? Dink pa, ek stink altyd so. Oupa loop, of ek loop. Pa, die ou baas moet by die huis uit. Dit sou miskien die beste wees, maar ek het nie die haast. Toe jong, gaan was jou. Pas al wat se toe kan pas, môre dag daar regtig iets op die plaas gedoen moet word. As ek baas van hierdie plaas was, het ek ding lankal al reggerig. Al wat ding wat jy moet doen is om vrou te vat. Jy kan die plaas kry soos wat hy is. En oupa behoort ook aan jou. Het is amper die moeite werd net om daarvoor ergens 'n vrou te gaan uitkrap. Jy het nie nodig om 'n vrou te soek nie. Ek het een vir jou. Ek hou nie van haar. Slim hè? Jy het haar nog nie eens gesien nie. Ek vat nie 'n meisie wat ek nie van boord af onder deur en deur ken. Jy sal van hierdie een hou. Ek het haar ook nog nie gesien nie. Maar ou Pedrit sê hy sal haar 'n mooi bruidskap gee. En wat is dan nou mooier dan 'n vroumens as 'n mooi bruidskap? Dan weet pa nie veel van meisies af nie. Wie sê so 'n Engelse vrou gaan deur hier op die plaas waar sy van soggens tot saans moet werk? Ek sê nie die plaas het nie geld nodig nie, maar nee, ek het tog 'n vrou nodig wat iets vir die oog is. Wat maak dit saak, solank sy die geld het? Of sy nou mooi lyk of wat sy praat, jy's nie bedags hier nie. Soms is al die katte grys. Ek is jammer pa, maar dis my saak hierdie. Ek het niks teen troue nie, maar ek wil self die perd gaan koop. Jy gaan toch nie jou vader se belofte breek nie? Ek het vir Pedrich gesê, jy gaan vir Ivy vat. Die saak is uit en uit beklink. Ja, ek is een pa en Patrick, ja, maar nie tussen my en Ivy. Wat so skielike vriendskap is dit nou hierdie met ou Patrick? Ek het die Engelsman se naam nog skaars gehoor, wie is hy nou so dadelik? Hy is soms so 'n vrekkerige ou. Boere verneker en dan sê nog boonop 'n Engelsman ook. Maar kry hom nou die by die van die en hy sê toe vir my, Hennis sê, Hennis, wag hier. Hennis, old boy, said, if I hadn't seen you today, I would have visited you tomorrow. You have a son and I have a daughter. It's time that the two came together. Corrie, jy moet net vir jou pa luister. Engels het hy daar, miskien maar nie hierdie boerkens nie. En van wanneer af is pa sodanig meneer Rooitaal? Ek praat geen sy taal nie. Hy weier om Afrikaans te praat en ek Engels. Ek kan hom ook glad nie. Maar hy wil nou iewers skielik aangetrouwde familie wees. Hy het jou ook nog nooit van tevore gesien nie. Al wat jy weet is dat jy eendag 'n plaas by my met 'n eislike verband gaan erf.
Pa, ek sê vir pa, daar is iewers iets vrot in hierdie sak patat. Maar wat nou nie vir my lief? Wat kan hy daarby baat? Pa, ek sê vir pa, daar's 'n fout iewers. Hoekom sal jy ons vrek nou skielik vir ons geld wil gee? Nou wat is daarmee verkeerd? Kerel, dit lyk vir my jou kop werk nie mooi nie. Plaas jy jou geluk met die 2 hande vasgryp, staan jy daar met slap vingers soos oorheid banane. Hoekom gryp pa nie maar met toe oor? My oor wat waar by oop toe hy my vertel hoe sy lyk. Ja, dis al ewig op Petfried wat iets te sê het. Hoekom stuur hy nie sy dogter as sy so mooi is nie? Maar wanneer afvryt meisies na mans? O, so ek moet agter haar aandraf. Pa kan wag vir die perrehorings kry. En jy kan net so lank wag voordat daai plaas in jou wil maak. Al word ek so oud soos wat Diesel is. Op dis aarde, wie breek aan wat ruit is? Dis toch, dit ek. Anders is ook al hoogstyd dat jy nie weer uit insit. Opa, is ook maar net hoe op die plaas om goed te breek. Maar hoe sê nou nie, wat is aangehoud toch al as jy dan nou gebreek? Ach nee, niks nie opa, opa is recht geseën vir die plaas. En ek julle... Opa, kliënt! Waarom staan jy nie hierdie van uit as ek iemand iets verduidelik nie? Denk wat ek hier nou mooi sê wat gebeur. Ja, en toe val jy rijdt self uit. Opa, wat het jy nou weer aangevang? Ja, dan kan jy sommer ook nieuwe woorden... Maar opa, jy moet my nie dat ek het geloos. Sien toch, Hannes, en jy het net nou gesê dat jy al genoeg vir een dag gesien het. Toe praat nou paar dat ding in hierdie huis reggemaak kan word. Ja, ek kan zeker geen skade doen nie. Ons moet ons nou hier staan tot hierdie skerwe self by die deur uitloop. Ek is nie bedien hier nie. Nou goed, sê dan maar vir ou Katrin, sy kan ons skoonmaak. Katrin maak nie meer skoon nie. Hoekom nie? Sy gaan weg. Katrin gaan weg. Zalig genoemd, hè? En hoekom gaan sy weg? Omdat ou paar nie met rust laat nie. Ek? Wie dink Katrin is sy? Kerels, 'n ou bok lus 'n groen blaadjie. Maar sy gee vir my die oorlel. Maar opa is moedswillig. Dus jy moet daar weg, maar opa haar nie met rust laat nie. Dank vir dank. Al wat 'n mens kry. Help ek jou nie dan altyd hier op die plaas nie? En die mis ook van ja. Opa het nie nodig om te help nie. Werk vinniger en beter op my eie. Nou ja, goed. Van vandag af raak ek nie aan 'n ding nie. Opa, verstaan toch? Toe maar, jy hoef niks meer te sê nie. Van vandag af kan die werk na my toe kom om wiertjies. En ek sal het laat los. En terwyl ons nou so lekker gesels, opa, wil ek ook nou sommer sê, opa se duiwelstreke moet nou inkry. Duiwelstreke? Ja, daai dooie mens in Katrin se bed. En die duiwelsdrek in my brandewyn. Nou ja, ek sien het. Ek so 'n paar grappies maak om die lewe vir julle bietjie makliker te maak, dan noem julle dit duiwelstreke. Nou goed, sal ek nie weer doen nie? Opa, verstaan nou mooi. Kijk, ek verstaan maar al te goed. Al wat ons in hierdie huis wil hê is 'n bietjie rus en vrede. Ja, rook opa se pyp, drink 'n koppie koffie, lees die koerant. En as opa verveeld raak, kan opa net 'n paar vleer doodslaan. Nou goed, kijk, het is nou amper 3 uur, né? Nou van 3:30 af gaan julle net die soort opa hê wat julle verdien. En hoekom van 3:30 af eers? Nee, ek het nog 'n appeltjie om te skil met Katrin. So ja, dan kan ek van my nou 'n glasie wyn gaan tap. Of is dit miskien ook duiwelstreke as 'n oom aan dors is? Natuurlijk nie. Opa, die graaf. Wat sê jy? Die graaf. Generaal. Hoekom speel jy jou hoed so rot, man? Het jy dan nie behoorlijke plek daarvoor nie? Dis nie my hoed nie, dis opa se hoed. Kom jy dit saamgebring? Myne? Dat is joune. Ek het het opgesit omdat ek myne nie kon kry nie. Wat eet ons vandag? Pap en mos! Same as usual. Deel, daar is die hoed. Dankie, pap. Wat gaan nou nog alles met ons gebeur tot 3:30? Niks. Ek gaan op dop hou. Nou ja, mense, ek is klaar. Daar is gemors en julle maar self skoonmaak. Anders, daar is jou goed gaan. Ag, moet jy nou regtig weggaan, Katrin? Opa het nou net beloof hy sal hom gedra van nou af. Wil jy nog so 'n week of 2 aanbly nie? 'n Jakkals verander van haar, maar nooit van snaar nie.
En elk jaar is ook geen enigste reden niet. Jullie boeren achteruit in jullie plaats. Jullie gaan nog zo uitboeren dat jullie naambordje een van die dagen niet eens meer aan jullie zal behoort niet. En ik wil niet die mensen met achter mij staan en zeggen dat jullie helpen om uit te boeren. Nou weet je, het loopt nou. Maar Katrien, je niet blij mee, help om je plek rechterop niet. Wat? Zodat je elk jaar weer alles kan komen losstoren? Nee, dank u. Nou goed. Je best gekomen nou. Dan ga je een tekst af. Dank je, Anne. Kan ik dat dan weer helpen? Nee, dank u. Mooi zo. In een bok oei me naar op die plaats. Ja, maar die donkies is nog allemaal nu. Ach, jammer dat je niet een paar jaar jonger was met Katrina. Terug met je op die plek om zeker te maken dat hij blijft. Dat het ons was niet erg, maar gewoon nodig op die plaats. Nou hoor je nou, hoe praat jullie ook veel goed met de mensen? Oh, blijf toch liever stil. Hoekom? Ik moet nog niet afveren. Zo pest. En jullie twee kies me nou maar afscheid nemen van elkaar. Dat is ook net dat jullie elkaar niet te hard druk niet hoor. Kijk, ik wil je nog wel denkelijk uitstellen. Maar als ik zie nu je daar bij je koffertje staan, dan krijg ik zo lust om eerst te vieren dat ik vraagjes mijn kastpak wil gaan aantrekken. Al wat ik van jou kan zeggen, anders zal 2 kastpakken aantrekken als het jij is wat gegaan op in plaats van ik. Nee, dat heb je dit gezegd. Dat is wat hij gezegd heeft. Hannes, Persoonlijk. dat lieg je. Dat is hier reine waarheid en is ook recht. Kijk, dan lijkt hier die plaats. Blijf dat jij dankbaar als wij nog elke dag voor jou kosten stond te geven. Een van die dagen gaan jullie net van die oostenwind leven. Oh, gaat het nou zo slecht met die plaats? Ach, maar niet maar of jij de boom uitgevallen hebt. Als er niet gewoon plan gemaakt wordt, is hij moet boete worden. En die rekent zeker ook dus mijn schuld. Ik zal nog niet dat zeggen. Maar je behoort dankbaar te weten dat je nog altijd als je eigen opa behandelt. In plaats van duivelsbrek en zijn brandewijn te gooien. Dat is maar heel grappig. Ja, ik heb bedankt voor jouw grappies. Als jij je vark moet slag, dan slee je de verkering aan zijn keel af. En als je met water leent, dan laat je die bokken en die erwtjes komt. En voor al die schade wat jij allemaal berokken, dan kon hij al een nieuwe trekker gekocht. Jij blijft nou stil. Anders krijg ik net nou spijt dat ik vakje wat gesneden heb, niet voor jou niet. Het zit niet aan jouw broek niet. Ik heb het over immer altijd gezegd waar ik wou gezegd. Het is veilig om hem te komen. Dat heeft mij amper opgevreerd tussen mij uitgevreerd. Mooi squid, Katrien. Heb ik je nou alles gegeven wat ik je schuld? Ja, dank je, Anne. Wat je goed en trek, Katrina. Wat je goed en trek. Ja, ik jou braad. Kloppie naar de 100. Kijk, zie je hier nou voor die drijver? En dan misschien neem je al nog 20 mijl verder. Oh, doe geld voor jezelf. Je ziet man genoeg daarvan. Maar is maar net met een broeksknopie. Wat zien dan? Tot ziens, Katrien. Lekker rijden. En skid die dan in mijn hand niet. Nee, van jou heb ik een afscheidsgeschenkje in jouw kamer gelaten. In mijn kamer. Ik zweer ze niet, boxje chocolade daar wat los niet. Men zal eerder vier van een paraplu. Willy, je moet niet lang wegblijven. Ons nog de ene dag met die onderste pomp gaan rechtmaken. Goed ja. En wat zijn dingen met zijn van Pagela? Ze heeft mijn beste paar schoenen aan die vloer vastgespijkerd. Dan is jullie nou kwijt. Of gaan nou maar gewoon achternaast zitten. Ja, gewoon in de tijd moest je in elk geval is al 2:15. Nou, hoe is mijn horloge dan achter? Zo erg. Oh ja. Ook Pagela was vandaag een goede zientje. Nou ja, ik ga proberen. Maar jullie zal maar moeten kijken of het uitwerkt. Ja, ik weet. Ook Pagela zwaar kreeg. Ja, goed begonnen, dus half gewonnen. Maar ik wil ernstig met jou praten. Zet. Als het nou waar dat die plaat achteruit gaan. Wacht! Opa vrouw nog! En dan al die jaren heeft opa had niks gestuurd niet. Maar ik vraag je maar eens nu. Oh, God, nog niet alles voorbij niet. Ik heb kapitaal nodig. Ah, kapitaal. Tenminste, 1000 rand. 1000 rand. Als Kobi nou net vrouw kreeg wat geld heeft, Die geld. dan kan ik aftreden en die plaats is gered voor die familie. 1000 rand zei jij en een vrouw voor Kobi. 1000 vrouwen in 1 rand zou misschien makkelijker geweest zijn. Dat is recht, ja. Maar ik heb er nooit voor om. Met de 1000 rand.
Die snuiter wil haar niet in. Nee. Nou, kom ons praten eens over die geld. Die vrouw kan wachten. Wanneer heb je die geld nodig? Morgen. Wat? Morgen al. En jij probeert van mij vertel je ook op water. Kerel, die water komt al bij je neusgaten. Ja, ik is al 3 maanden achter met die rente op die verband. En is dit dan al R1000? Nee, die rente is niks. En die verband is ook niet zo groot. Nee. Dat is maar 1100 rand. Maar dan schuld ik nog geld bij die coöperatie. Inkomstenbelasting. Ik moet die dak laten rechtmaken. Alles loopt net op. En laatst jaar als de droogte, kijken we opa mij daar die penarie uit kan redden. Pa? Ja? Ons dierbare opa heeft al die kannen wijn van die rat laten vallen. Wat? Ja, wel, het was in elk geval nog voor half 4. Opa, dit is 4:15. Daar horlosie is 15 minuten voor. Hierdie horlosie maak keer niks. Die wijn is daarmee in. Ach wel, mag een zaak niet. Was nog niet juist een lekker wijn? Jong, je beter lopen gemaakt, daar wijn gewoon schoon. Ja, goed pa. Ja, en opa gaat natuurlijk verkopen bij jou. Not een damn. Ik ga die kijken of daar nog een paar druppels wijn is. Zo kan het ook prachtig niet langer aan doen. Nou, wie is nou hierdie tijd van die dag kon krijgen? Waar is hij? Oh, good afternoon, Randy. Ah, maar voor de rug. No, the name is Petteridge. Petteridge. Ah, maar Peter Piet. En wat kan ik voor jou doen? Well, I came to hear your news. Wow, je spekuleert nou met veer. No, I came to see you. Oh, sit. Oh, Sit. oh thank you. Did you speak to your son? Ja, ik heb met Kobe gepraat. What did he say? Well, old boy. Well, old boy, Kobe hou niet juist van jouw Evie niet. Well, it should be very suitable. My Evie can't stand your Kirby either. Said she won't marry a man that she's never seen before. Ja, dat is wat Kobe ook zegt. I say, where's your grandfather? Wat weet jij van opa? You tell me you're saying yourself at the sales. Ik kan je niks vertellen niet. Jij droomt. Told me the whole story, nearly ruined my drink. Heb ik van jou gezegd? Well, how else would I know? Wel, als Jezus zegt, is het zeker zo, maar... You remember now, though, don't you? Anyway, where is the old boy? Still sleeping? Opa staan lang voor die hoenders op, nog voor die haan krijgt. En als ik mij ook om uitvoeren, hij lang klaar een of ander nonsens aangevangen. Hard worker, eh? Well, he's a funny old boy. Snarks here. Yes, well, that's what we need in our farm. Nobody laughs at. Wife goes round with a face as long as a fiddle. My daughter started to take after her. Yeah, I wouldn't mind having a funny old grandfather on my place. Peter Piet, Right. nou praat jij twak. Why? Ik gooi je natuurlijk niet voor één oomblik. Maar, zo is het nu. Die een is dood, dus die ander is brood. Yes, you're really fed up with him, aren't you? Look, I tell you what. If you like, I'll buy him from you. Wat praat jij? Yes, I'll buy your grandfather from you. Is jij ernstig, Engelsman? You just say the word, I'll take him right back with me. I'm very sorry for the old boy. There's nothing for him round here. Something's going to cost the bread for yourselves. Oh, jij wil net bij opa heen omdat jij voor hem jammer voelt. Voel jij ziek? Nothing wrong with me, thank you very much. En jij zei je zou mij betalen ook nog. I'm making you a sensible offer. Lijkt me die man een vrachtig ernstig. Jij wil voor opa koop? Oh, what's so funny about that? Which one of those is the old boy? Die boostie is. Ja, hij zal misschien goed doen daar bij jou. Zeg mij een, hoeveel zou jij voor hem betalen? Well, Dat zijn natuurlijk niet wat anders.
Oh, does this thing work? That's a Van der Pol organ, eh? Mijn opa had de bom gespeeld. You know, I like the old boy. You know, he could give my wife Alice quite a few laughs. Nou, maar je zoekt van hem ook. Wat dan? It's a deal. 100 runs. 100 rand? Denk je niet dat is een beetje min voor een opa niet? What's that? Nee jong, je moet nog een beetje bij zijn, dat is te min voor een opa. Well, come off it. I can get 10 grandfathers for that. Ja, maar niet eens zoals mijne niet. No, 100 runs. Man, kijk of je een opa bij die coöperatie. Listen, I don't want to come away bad friends with you, but make me an offer. Hoor je zo? 200 rand? Of opa blijft net hier. Listen, I could buy half a cow for that. Nou goed. Krijg dan voor je halve koeien op je restbank. Well, what makes him worth 200 rand? Hoor je, opa is zo goed als niet. 80 years old and you call him new? Wel, Owen is duurder als Jongwijn. En in elk geval, Peter Piet heeft niet nodig om te plassen. Ja, ik geniet het nogal om iemand die niet heeft wat zo'n beetje plezier verschaft. Now, you listen to me. Now, listen. A moment ago, you said he was a bloody nuisance, I could have him. It doesn't make sense, you know. Hoor je zo, ik heb je uitdrukkelijk gezegd. 300 rand. 300 rand? A second ago you said it was 200 rand. Wel, lekker doe je dan nagedacht. Ik ga niet meer makkelijk opa schrijven, nee niet. En als jij zo bij je loopt, is die prijs nou 400 rand. Doe nog even, praat man. 400 rand voor die eerste. No. Die tweede. No. En die 400 rand. Is daar dan niet, hoerbord op die oba's niet. Ach, opa, maak me net ook grap. Ja. The name is Petheridge, Peter Petheridge. Oh, Ja, nee, ik heb ons al bij een mooie stories voor jou gehoord. oh, thank you very much. Well, then you can understand why I only want what's best for you. Yeah. I really would like you to stay at my place because... Ja, nee, ik heb helemaal net weer beter gestaan. Afluister. En jij dan het. Jij wil zeggen dat ik moet geriefelijk leven voor die paar jaartjes wat mij nog op hierdie ou tranendaal beschoren blijft. Baie hoogmoedig van Johannes. Baie hoogmoedig. Yeah. Well, there you are, you see. He said so himself. Yes, you're going to live the life of a millionaire. You'll just sit down and read read newspapers and listen to the SABC and no work. Nee man, dat wil ik hè. Yes, and my wife and my... Ja, kijk, ik weet, jij en je vrouw kan niet zonder een opa klaarkomen. Maar kijk nou op Peter Piet. Als het nou zo'n goede kopie, dan moet Hannes ook daarbij baat. Oh, of course, yes, but I've already given him 100 rand. 100 rand? Ja. Maar kijk, ik wil niet eerder hoor praten over 200 niet. Oh, of course, yes, I remember distinctly now. Yes, it's 200 rand it is. Dat is niet genoeg, niet? Ja, ga me niet aan uitverkoop, niet. Maak net 1000 rand en die zaakje is afgehandeld. 1000 rand? Petheridge, and Grandpa is a top quality article. And I'm a deluxe model. What are you sitting like that for? Is the cat cut your tongue? Tell him that the price is completely out of the question. Nee jong, kijk. En jullie huishoudelijke zaken gaan ik mij niet inmengen. Hierdie transactie tussen ons twee was maar net een grapje, maar als opa die zaak nou zo ernstig opvat, dan moet je nou maar met omreel, zodat het ompast. Back to the low-down dirty trick, and you know it, Van der Pol. En jullie twee zal hier zitten, praat tot aan die jaar. Tongen uithangen en niks uitrichten. Ga je nou 1000 rand betalen of niet? Price is too high. Ah, right. According to my knowledge of government gazette, there is no control on Grandpa. Look me over here. It is a big conditie. Ha! 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 Alright! Hoe denk je dat? Dat is mijn opa daar. Yes, I can see you're very useful about the house. Oh, you're going to have more fun with me than three little canaries. Yeah, yes, I believe you. That's why I bought you. I mean, that's why I want to have you in my house.
Yes, but the price, is it reasonable? All right. Wrap him up. Je lijkt me of je toedraait. Wrap him up in something warm. It's windy outside. I don't want him to catch a death of cold. Now, wait a moment. I want to see the money. Yes, but that's only 100 drachms. I'll send the rest. When? Oh, the monthly installments, 100 rand a month. Installments, eh? All right, Peter Pitt, then you can take my nightshirt for a start, and I will come along to your place in installments. You must think I'm stupid. But everybody deals in hire purchase these days. Ik moest niet motor niemand. Anders, je krijgt brugjes van mij contant of ik blij en even kap. All right, anything to keep you quiet. That means I've got to give you an extra 800 rand. 900. 900. 900. 900. 900 rand. Peter Henry. Jongens, gelukkig Hannes, hij wordt niet zo slag geslaan. Ik kan hem wel lachen niet. Opa, dat wil ik niet van mij, echt niet. Ach nee man, moet je daarover bekommeren niet. En kijk, ons voor Kobe iets moet vertellen. Ja, zeg maar waarom ik het van die trap is afgevallen en mijn benen gebreken niet meer hospitaal toegebracht. Ah, je hebt ook niet nodig om hiervan te weten. Ja, natuurlijk niet. Nou kijk, ik ga nou mijn artsenbezittings een zakdoek toedraaien. All right, better get the car started. You better tell Opa I'll meet him outside, eh? Ja, maar goed, ik zal ook kijken hoe je en opa aangaan. Yes, you do just that, eh? Dan zien we, Peter Piet. Goodbye, Vanderbilt. 1, 2, 3, 4, 5. Geskereld en gespoord. Ach, opa, die ding lijkt niet van mij mooi. Ach, doe maar Roosje. En weer. Opa, maar nou, hoekom zal hij voor opa je de 1000 rand wil betalen? Ik zal voor jou zeggen waarom. Kijk, het is omdat hij denkt dat ik voor hem al 100.000 rand waard is. Maar opa, ik versta niet mooi. Ja, maar dat is niet jouw probleem. Je kan ook van geluk praten dat je 1000 rand hebt voor jouw plaat. Ja. Hallo, dat is opa wat hier praat. Wie? Hoe aan het? Ja, ik kom nou. Ik zou daarom graag wil weten. Anders, ook Patrick is een baie groot veilig. Maar ik... ik is nog een grote ding. Mr. Feathered. Mr. Fe... Oh, there you are. Well, what the hell do you want? I want to ask you a favor, sir. What favor? You see, my sister is getting married tomorrow, and I wondered whether you could give me some time off to go to the party. Impossible. But, Mr. Feathered, I'll tell you, if she gets married next time, I'll ask you for only half a day. Well, where's she getting married? Only in Koreatown. Well, do you actually enjoy watching these unfortunate ceremonies? But you've got to find a foreman to take your place, otherwise you can't go. But I'm a girl now. Where must I find somebody to take my place now? Well, that's your problem, not mine. What time are these people getting back to the circus? Mrs. Feathered said they'll be back at about 5. Good. Well, then tell Evie to make me a cup of tea. Evie. Evie's gone to the circus too. What? Yeah. Not asking my permission? The old man told her to come along. Oh, well, that's different. Well, everything's in order. I want to go down the road and see if Quist Fitzgerald wants to come and take my place. Look, I don't care who takes your place as long as he works more and eats less than you. I work hard, man.
I work a lot harder than you do. You? You don't pull your weight, you're getting too big for your boots, and you won't last another day in this farm if you're not careful. Come on, get out! Like lang al dik vir die plek. Ja, en ik is dik voor jou. As jy mense by die huis. As jy mense by die huis vra ek. What do you want? Moet vir die man Engels. Is jy die baas of die voorman? Ik is de voerman. Het is nog net wat ek vir myself gesê het. Katrijn het ek gesê, vra eers vir die voorman of hierdie mense 'n huishoudster nodig het. Oh, misschien, ja. Ken je niet? Ja, man, ek self. Is die baas by die huis? Hoe kom binnen het zeven met aan praat? Nou ja, dag sê. Nou ja, dat zei. Lekker man om voor te werk, jouw baas. Om toe te laten jy in die sitkamer sit en lees. Ik is tevreden met hoor. En ek hoef nie te vra omtrent die kos nie, ek kan maar net in jou pens kyk. Ja. Hoe staan het met die slaapzaken? Ja, ons slaapt lekker hier. Ik slaap bij die pas, zei vrouw. Wat vraag je nou? Ik wil niet. Ik moet. Hoeveel moet je? Because I'm the boss. Jij het? Jij de baas? Ik heb gedacht, jij is die voorman. Nou ja, dan kan ik ook maar zeker sporen maken. No, stay. I need a housekeeper. Can you run a farm household? There's nothing an Englishman can teach me about farming. Well, let me see your testimonials. Mijn koffers staan daar buiten, dan kan ik je goed gaan halen. Let's strike a bargain. I'll put you on probation for 2 weeks. Dat will be the day. Wat denk je zeg? Probation means that if I don't like you, you leave after 2 weeks. Oh, ik zie wat je bedoelt. Nou ja, goed. Ik zal jou 2 weken kans. Well, let the boys fetch your stuff in. But you've got to work hard. I've already given the sack to people on the farm for slacking. If I don't like you, you leave in 2 weeks. And if I don't like you, is 1 week al te lang. If you can work as hard as you talk, you're going to be all right. Ja, en als jij net ervan kan betalen en je mensen kan uitsmijten, dan ben ik ook tevreden met jou. Oh, she's got even sharper tongue than my wife. I need a pair of pants, Daddy. Pardon? I mean, for Opa. He got on an elephant at the circus and saw his pants stuck to bottom. He can't get home without a pair. What on earth was Opa doing on an elephant? He said he wanted to try for a joyride. Where do you suppose you're going to get a pair to fit in? Mine won't. I get a pair from the foreman. They don't have to be pretty. Well, Nicholas may have some in his room. The door's open. Isn't the circus over yet? No, it's still a lion tamer's act where anyone can put his head in a lion's mouth. Well, don't let Opa do that. Opa wants Mommy to do that. Oh, what a good idea. Bye. I don't want to miss anything. Kom maar op de huis. Zit mijn vrachtwagen bijna in de grond ingelopen. Yeah? It's good fit, is he coming? No, he said he doesn't want to work for such a hard man. Ah. Well, you could forget going to the wedding. But my sister needs me, man. She wants me to watch that her husband doesn't run away from church. Well, that's her problem, young, not mine. I don't care if she nails up the church door. I'm going to finish doing my accounts, so you can give me a call when my wife gets back. Jij zal toch niet gaan werken daar in gedruis hier aankomt, niet? Hou je bek, jong. Wat zo? Ik heb gedacht die ook gedruis gaat Afrikaans praat. Goedemorgen. Kan ik misschien met die baas in die plaats maken? Hij werkt. Jammer, het is nogal een belangrijke zaak. Maar vertel hem maar van mij, ik is zijn voorman hier. Misschien kan ik je helpen. Hij kan hem misschien gaan roepen ook. Wat is voorbij gaan is? Nou, maar kom binnen. Dan geven we nog eens zelf. Zijn vrouw, zij ook niet in huis? Nee. En uw dochter? Nee. Zijn die dochter heeft toch seks donderdagnacht? Dat zei daar naar elkaar. Oh nee, ik heb niks gezien. Ik heb net stof gegeten. Kom, kijk maar zelf. Wat zei die? Allemachtig. Dat is Piet Flink.
want dat ek nie nooit dink het. Haar pa en my pa het uitgemaak dat ons moet trou, maar ek wou nie want ek ken haar nie eers nie, jy weet het. Dit is nie Brompolie gehad om self te kom kyk hoe sy lê. O so. Dat is jy die mannetjie op wie sy so geswet het. Ja, maar sy ken my mos nie. Maar sy het nou kan skryf weer, hè? Ja, jong, dis hoekom ek hier is. Ek hou vir my foto. Ek sou graag wou weet wat sy van my sal doen. Jy het laai vandag sien, sy sou dit doen. Ek moet so 'n bietjie rondkuier tot sy terugkom. Man, luister hier. En jy nie lus om voorman te speel en my plek tot môre gaan. Ek? Ja, jy. Jy sien my suster trou môre. En my baas wil my nie afgee as ek nie maar op my plek kry nie. Dan kan jy my sommer vir ewig goed deurkyk op, man. Op hoe? Ag man, dis 'n goeie plan. Nou maar akkoord. Akkoord, pas ons albei. Man, my suster gaan bly weer dood. Wat sê my, wat is jou naam? Kobe. Nou, ek sê jou sê, ons sê jy's Christian. En jy's 'n goeie vriend wat toevallig hier opgedaag het om vir my te kom kyk. As die ding reg uitwerk, dink ons dit al. As die ding reg uitwerk, dan dink ons 2 dappe. Wie? Ek gaan 'n regmaker nodig hê na hierdie troue. Wat not as cook. All hell seems to be breaking loose here. What's going on? I can't finish my work. And who the hell is this? This is my friend Christian is coming to take my place. I just come to visit my friend Nicholas, you see. But I don't mind if you don't mind. I don't give a tinker's cuss who does the work as long as it's done. You can depend on me, sir. Can I go now? My train leaves within half an hour. You can go to Krugersdorp as long as you don't stay a week. I won't, sir, unless my sister needs godparents for the christening. I'll give you the rest of the afternoon off. But you have to be in charge of the milking. Suits me. Ek stap sommer saam hier, kan ek nog so 'n bietjie in die dorp rondkyk. Goodbye, sir. I'll be back. Thank you, Mommy. That was lovely. Last time I'm taking you to the circus. Before you say another word, Peter, this silly old man's got to go. I won't have him for half another day. Why, what happened, dear? You know what he did? He took off his torn pants and changed into another pair right in the middle of the circus. I was so mortified I could have died. Well, you should have taken better care of him, that's all. Care of him, indeed. When I turned round, there he was in his undercoat, and when I got up to screen him from the crowd, they nearly shrieked their silly heads off. And finally, he threw his dirty old pants at my head. I'm telling you, he's leaving. Hope I'm staying. Fine. Then I'm leaving. Fine. Who's stopping you? Ah, listen, Alice. Why let his little eccentricities upset you? He just sits around, doesn't upset anybody. I'm telling you, he's going. I'm telling you he's staying, and that's that. And you're going to treat him properly. If I've told you once, I've told you 20 times. Don't shout at him! I know. I'm going to be in his bacon corn all day, fetching his filthy old shoes and his coffee when he wants it. Oh, I've had enough. You'll do what you're told, otherwise you can pack and go. Just because of this silly old creature, I have to put up with your shouting at me. Oh, I wish I was born a man. Eh? Yeah, I might have preferred that too. Now where are you going? I'd like to know why you're so concerned about Opa. I don't believe for 1 minute you took him in because you felt sorry for him. There's something more behind all this. Well, you might just possibly be right. Ah, I thought so. But you're not going to tell me? No, darling, because, you can't keep your trap shut. Do you realize what we stand to lose by your not keeping quiet? 2 farms. 2 farms? Mm-hmm. What 2 farms? 2 farms that can belong to us if only you'll treat Opa the way that I asked you 100 times. I still don't You understand. know too much as it is now. I promise you, darling, I won't let a soul into the secret. What is it? I bought Opa from Van der Pol for 1,000 rand. You've done what? Have you gone out of your mind completely? No, dear. I think my minder is functioning remarkably well. We get 2 farms for the price of 1,000 rand. Come on, let's go outside and have a little drink, shall we? I'll tell you how it happened. I happened to bump into that old crook Swallowpool who wanted Vanderpool's address to let him know all about his grandfather who goes around pretending he hasn't got 2 cents to rub together. When in point of fact, he owns 2 farms. Opa has 2 farms. 2 farms. So you want Opa to leave his 2 farms to us? You catch on quickly, don't you?
Why didn't you tell me about this right from the beginning? Yeah. And how are we going to make sure that you put us in his will? You can be sure by making sure. I'll show you. I'll be so nice to him from now on for those 2 farms. You'll think it's Christmas every day. When are you going to mention the will to him? Just as soon as you make him happy. I'll see to that. On Opa. 2 farms. Let's start on him right away. Come, let's go. Good. She was going to rain tomorrow. And I'll go make him some decent coffee instead of that chicory mixture I've been giving him. That's my girl. Into the kitchen. I must say it's a hard life without any help. It just reminded me. I hired a housekeeper for you today. That's very considerate of you, dear. And I allowed Nick to go to his sister's wedding. Some friend of his is standing in for him. I believe his name is Christian or something. Oh, that's not important. I wonder where I could get some cake. Cake? What on earth for? Really, Peter. For dear old Opa, of course. Opa. Met zakenbrug gestuurd. Jij wil mij aan Twitterpik en niet mee gekregen. Oh, you've certainly had yourself a good time. Man, I haven't enjoyed myself so much in years. Funnier than the clown. Did you persuade Alice to put her head in the lion's mouth? Then that lion took one look at her and he cowered in the corner. If it take more than a lion, she'll keep my Alice quiet. Opa, kom, zet hier op opa's stoel toe. Ja, maar van wat zal ik daar aan elkaar zet? Is je dan bang dat ik breek? Ik wil voor opa's stoeltje. Oh, nou ja, daarvoor gaan ze de oma graag. En voor wat zie je mij dan? Omdat opa vandaag zo slaapt was in die circus. Ja, nee, daar was net voor jou een grap. Now, what was the funniest thing you saw? Your wife. Man, she got so mad when she saw me on that elephant. Her face went redder than a monkey's backside. I don't think you understand my wife. Bruggies, listen to the way she raves when she sees me again. Hi, Opa. Oh, nice to see you, Opa. They should have told me you back. Are you comfortable, dear? Do you like this cushion? Oh, Shane, you must be starved to death. Never mind, dear. Coffee will be ready in a minute. Opa, darling. I know you're going to be so happy here. Come, Evie. Give me a hand in the kitchen. No, let the new housekeeper do it for you. No, darling. Nothing's good enough for our Opa. I want to do it myself. Come, Evie. En wie die duivel was dit dan? You see? Impossible. Did you trade in the old one? Opa, what will you have in your coffee? Some biscuits or a piece of cake? Sasatis, old girl. That's fine, Opa. Just you tell us what you want. I'm thirsty. Yeah? Oh, will you have a drink? Yes, but not water. Water is for the frogs. No water for me. Well, what will you have? Some Calcivin or Brandywine? Oh, zal maar met wijn beginnen. Kijk ons weer. Oh, what a pity. Bottle's empty. I'll just go get a new bottle. That's that. Ja, nou. Waar is hij? Hoeveel geitveertjes dan? Alsjeblieft. En nou? Wat gaan jullie aan? Wat maak hierdie boekje in my broekzak? Privaat en persoonlijk. Petterich is 'n gemeene ou vark. Vandag het hy sy buurman, ou Fajan van Rooyen, wat in elk geval niks op sy naam het nie, met 'n mofskaper neem.
Patrick is een rechte duivelskind. Gister het hy gekierang toe hy kaart gespeel het na perd by Swanepoel gewin. Here we are, Arthur. The best of the house. Ja, maar dat is gaaf. Ja, wacht een beetje, man. Wacht een beetje. Nog een paar druppeltjes. Dat is beter. Ja, niet slecht, niet. Nee, glad niet te slecht, niet. Ja. Ja. Zo, ja. Nou kan jij mijn schoenen uittrekken. Oh. Die en ook. Take him to the bedroom. And, I think I need my slippers. and where might I find your slippers? Seek and ye shall find. Opschik. Het 14 feet. Get a move on! Ja, boekie. Patrick het vir sy vrou vertel hy sal vir besigheidsdoeleindes Bloemfontein toe gaan. Maar hy was in werklikheid in Lorenzo Marx. Baie interessant. Beter as vandag se koerant. Ja, daar staan al jou vele sondes opgeteken, dag en datum. Is there anyone I can find, Upa? Oh yes, I remember. I locked up the old cock this morning. It must still be out there. The old cock? Well, that must work. Tell me, Peter Piet, whose trousers am I wearing? Oh, those pants belong to my foreman, Nicholas. Might that befit you? Oh, perfectly. I haven't had a pair of trousers that suit me quite so well for a long time. Oh, well, you like them, you keep them. I can always buy Nicholas a new pair. Oh, thank you very much, man. You're too kind to me. One day I'll pay you back more than you could ever hope for. Oh, don't mention it. Well, too happy to have you here. Oh, well, now, don't get so excited. Wait until you see how I pay you back. Then you will get excited. Really? Yes, but we won't talk about it now. Alles op zijn tijd. I think we understand each other. Yes, I understand you very well, too. That goes for me, too. Well, now I better get your slippers. Have you the peace? Yeah, Opa? One day when I'm no longer sitting in this nice chair, you'll discover I've also made you very happy. Thank you, Opa. Opa zal toch niet zo honger, niet? Maar opa gaat van die koffie houden. Ik heb het zelf gemaakt. Ah, lijkt voor mij, je gaat een goede boerenvrouw uitmaken. Heb je al een kerel al? Mijn pa zei ik het in, opa. Maar ik weet het nog niet. Helemaal recht. Moet niet met een man trouwen. En zeg je hemzelf wel niet. En wie is er dan nu, uw pa wil eigenlijk vatten? Niemand wat ik ken niet, opa. Ik heb hem nog nooit eens gezien. Zeker een rijkelboer met platpotten. Zeker, opa. Maar mijn pa praat niet meer daarvan. Och, nou ja, misschien zou je nou naar een ander een wat nog rijker is. Misschien, opa. Maar als ik niet van hem hou niet, dan kan hij in die steen opspringen. Daar is dat. Maar zeg voor mij nou, kind uit. Je nog niemand raak geloopt wat je oude hartje begint. Vinniger laat kloppen. Nog niet, opa. Maar hij zal wel komen. En als hij die dag komt, dan vatten komt. Al is hij een man met die circus werkt. Dus hem. Ja, dan komt blij bij jou. En ik help kinders oppassen. Kan ook wel aan kinders oppassen. Ach, dat is makkelijk hier. En ik zeg jullie helpen met dat bad ook. Kan ook wel aan kinders passen. Natuurlijk, dat is niet moeilijk niet. Kijk, als die baba rooi uitkomt, dan is die water te warm. En als hij blauw uitkomt, nou ja, dan is die water te koud. Dan draai ik hem maar mooi toe, zo. Nou,
Susse, kom so bietjie. Nee, wat oupa, ek wat liewers my kinders self, oupa. Daar is hy. Dankie. Nou kyk, Evie, ons wil bietjie kamer toe gaan. Maar die kos is bijna klaar, oupa. So ja, ou vreer. Nou kan ek haar gaan soek. Are you looking for someone? I'm the foreman. I help my friend Nicholas. I've been here since yesterday. I don't speak English so well. What's your name? Excuse? What's your naam? Jy kan my nou glo as jy wil, maar ek kan nou net nie onthou nie. Ag, jy kan mos nie so simpel wees dat jy jou eie naam nie onthou nie. Hendrik, dis my naam. Hendrik. Is dit vir jou mooi? Baie mooi. Nou goed, hou ek kom. En jou naam is Evie, né? Maar hoe weet jy dan wat my naam is? Wel, ding is, Louis het vir my gesê. Louis, wat een Louis? Jy weet hulle voorman, die een wat hier op die Voorman klas... se naam is Niklas. O ja, nog reg, ja, Niklas. Hy is 'n ou vriend van my, het my gesê wat jou naam is. Het jy nie 'n bietjie werk vir my hier, dat die tyd 'n bietjie gouer kan verbygaan nie? Werk? Op zaterdagmiddag? Dit is net so goeie tyd soos enige ander tyd. Jy's daarom 'n snaakse kerel, Hendrik. Jy's die eerste voorman wat ons het wat op 'n saterdagmiddag werk kom vra. Dit verstaan ek nie. Is dit dan nie jammer dat hulle jou vir so lank ruk nie gesien het nie? Hoe bedoel jy? Ja, as ek nou die voorman op hierdie plaas gewees het, dan het ek die hele dag by hierdie huis rondgeloop. Oh, is jy so fliks? Wel, ek sou kon wees as... Nee, wag, nou praat ek weer dit net weer. Praat maar, ek gee nie om nie. Wel dan, as so mooi meisie soos jy dan elke dag vir my sou glimlag. Jy ken seker baie meisies wat vir jou glimlag. Nee, ek wag al jare vir 'n glimlag. Wat sal lyk soos die son wat oor die water speel. O, jou vleier. Maar moet nou nie lyk asof daar donderwolke oor jou gesig hang nie. Jou pragtig, vandag bly ek net hier. Dink jy 'n meisie hou daarvan as 'n kerel so na haar kyk? As dit die regte kerel is, hoekom nie? Sal ek vir jou ook glimlag? Toe probeer, laat ek sien. En toe? Come here, you! What are you hanging around here for? He's bold, Daddy. He's come to look for work. Oh, now, that's never happened to me before. Well, I go to the barn and help the boys chop some wood. Reg, meneer, I'm going. Evie, what you were supposed to be visiting your Aunt Amanda. No, Dad, I'd rather stay at home. Evie, go and help your mother with the lunch. What's the matter with you, weak in the head? Oh no, I'm just happy to be here and to work. Oh, well, it takes all sorts to make a world, and his sort help me make a good living. Peter Piet! Peter Piet, I'm not feeling very well. Can I have a little brandy? You overeating again? No, I've been reading too much. But you know everything, Alpha. Why waste your time on reading? You're wrong, Peter Piet. One can learn an awful lot from books. Yeah? Well, if you're so fond of reading, we've got plenty of books. Oh. Thank you, thank you. Now I feel better. That bloody old fool. Too far. The things I've got to put up from that man. Too far, darling. Remember? Ah, nee, wat is boeken voor vrouwmensen. Ah, die verbrande Peter Piet, hij slikt alles wat altijd toe.
Ivy. Die eten is reg, oupa. Nou, as het klaar is, laat ons maar eet. Anders sal die arme ou skaapie nooit weet waarom hy geslag is nie. Ek wil eers vir oupa ietsie vertel. Wat is dit, ou kind? Maar ek vertel net vir oupa en oupa mag vir niemand daarvan sê nie. Toe maar, jou oupa sal zwyg soos die graf. Ek dink die regte man is hier, oupa. Hy werk toch nie in die sirkus nie, Ivy? Nee, oupa, maar hy is veel beter nie. Nou, wie is hy dan? Hy is maar net die eenvoudige plaasvoerman, oupa. Plaasvoerman. Wat gaan jou pa sê? Maar hy is die regte man, oupa. Sê vir my, hou hy van jou? So vir my so lyk, oupa. Hy het my so 'n kyk gegee. Soos wanneer iemand 'n appel pikseer net voor hy 'n appie vat. Dit son. Ja, wat is mooi. Maar kyk, jy moet hierdie saak goed oorweeg. Kyk, hy is nou maar net 'n eenvoudige plaasvoerman. Wat doen hy nou? Hy is besig om hout te kat, oupa. Hallo, Bill. Ek weet nie wie jy lief het nie. Ek het vir Ivy lief. Op 'n Saterdagmiddag. Nou, so 'n wonderwerk moet ek gaan sien. Maar oupa kan nie op die plaas loop en oupa se sokkie voete nie. Nou, jou roep onder. Ek wil hom onmiddellik sien. Sommer nou. Dan gaan oupa vir my sê of oupa van hom hou. Hoi. Hendrik, kom gou hier. Het oupa my dat... Dis dan my eie oupa. Praat maar, Hendrik. Oupa, hoe is oupa? En toe probeer jy nou, Hendrik. Ja, maar net op vanavond. Oupa moet toch asseblief toch niks verklap nie hoor. My pa wil hê, ek moet met Ivy trou, maar dit ek stilletjies kom kyk hoe lyk sy. Ja, en nou sê jy kan daarvoor, man. Magtig, Kobe, is daarom een ou doring. Maar ek is oupa se kleinkind onthou. En is oupa nie in die hospitaal nie? Nee, nog nie. Maar as ek eers afgereken het met ou Wodderbrug, nou ja, miskien beland ek dan daar. Hoeso, oupa? Toe maar, ek kan nie saak hê. Hoe is oupa hier uitgeslag? Toe maar, dit sal jy wel uitvind. Kyk, ga jy terug werk toe. En onthou, ons ken mekaar nie. Oupa, as ek net vir Ivy so ver kan kry met my te trou, Nou ja, dan kom bly ek by julle. Ja, graag. Maar dan nou oupa op met oupa se strek. Ag, toe maar, ou kind. Met die ouer word kry mens so stadig aan bietjie verstand. Of, so sê Dominee. Ja, Dominee kan so sê. Maar ek ken vir oupa. That was very good. Coffee, Ivy. You would like some coffee, wouldn't you, Opa? Yes, Tomorrow I'll make you a spring chicken. spring chicken. Yeah. Spring chickens are nice, oupa. A beak at one end and a parson's nose at the other end with feathers in between. And you want to feed me on feathers? All right, Opa. You don't like chicken. Just tell us what you like and you'll have it. All right. Then next time you can let me have chops and chips, but don't let me have to scrabble around for 10 minutes among the chips to find the chops. No, Opa. You know, the more you eat, the more we love you. And you're going to like me lots and lots. How about some more wine? Do I have to beg you for it? No, I was just going to get you another bottle. And make sure you bring the same. Otherwise there'll be trouble. You seem to be dissatisfied today, Opa. Me? Yes, dissatisfied. Where the hell have you been? To the Cape to get the wine. Takes a long time to lock the cupboard up. Well, just go and unlock it again. It stays open until I go to bed. 4. Is this for me? Yeah, Opa. Well, fill it up. Haven't you had too much already, Opa? Maybe your Opa can never have too much. Now, let me see what kind of ditch water you've given me today. Opa, I made that coffee for you. Ah, yes, now.
If it tastes as good as it smells, your husband's going to be a very lucky man. Evie, when are you going to get married? Oh, there's plenty of time for that. Lots of time. She hasn't even met a young man she likes. That's right. But she has the right to choose whom she wants to marry. Even if it is the farm foreman. Ah, well, let sleeping dogs lie. Thank you. Evie, go and give this to Hendrik. Hendrik? Take it, man. Certainly, Opa. Who's Hendrik? He's the man that's chopping your wood. Hendrik? He said his name was Christian. Well, maybe his name's Hendrik Christian. Double-barrel names are the fashion. But was it necessary all that for the foreman? Foreman? Meneer zo door me. Toen jij jong was, had je ook zeker zo'n broccoli getraind. Oh, Jerry, speak to me, Doctor. Alice, I don't take the notice of Opa that he wasn't being serious. Opa was just joking, weren't you, Opa? Opa, won't you have a piece of cake? I'm a meat eater. I don't want any cake. But after a good dinner, a good cigar. Smells very good. Yeah, bite it. So. Nou, waar draai je zo met die bliksembalkies? No. Well, yeah. Now, what about my pocket money? What does he want? You don't expect me to live on fresh air, do you? Of course not. No. Right, well, I think we'll start with 10 rand a month. What on earth do you want to do with all that money? You know very well there's not always enough to eat here. And what about if I want to go into town? Opa, here's your 10 rand and you'll get the same every month, Opa. Thank you very much. Now, I am 10 rand and 1 box of cigars happier. That's fine. And you'll even be happier. We'll make it so nice for you here. You'll think you're in heaven already. Yeah, near. Just as long as you're not one of the angels. Oh, yes, I like it here. Especially Evie. I like you too. Oh, but I'm not so sure about you. You know, every time I dream about you, it ends up in a nightmare. All right, now we'll have a little talk. All this kindness, you know, I'll never forget you. You won't? No, and one day when I'm gone... Oh, Opa, don't talk like that. Opa, I know you'll be with us for a long time yet. Yes, we shall never forget you all our lives. You may be right, Peter Pitt. Well, that's why we want some little memento of you, even if it's only your hat or your old jacket. Oh, well, that you can have. You can also have my pipe and my pants and my onderbroek and my shoes. That's all I have. No, thank you. Should be easy then to write in your will, everything I possess I leave to Peter Petheridge. You're joking. I don't need to make a will. I've got nothing. Really, Opa, we would like to have something of yours. Well, people think we might be silly, but anything that belongs to you would have a tremendous sentimental value for us. Like some couples like to keep their baby's first pair of shoes. Yes. You want to keep my last pair of trousers. That's it. Will you have them bronze? Opa, you put that so nicely. Well, if my pants are going to keep you happy, you can have them.
will make a will. You do that? Exactly as I asked you? Just as you say. Oh, Peter, isn't that wonderful? Of course, I can tear it up. Oh, no, you won't have to do that. Oh, but I want to give you a kiss. Don't spoil my day. You want like to sit down? Yes. Over here, eh? Over there. Oh, over there. Here you are, Opa. Yeah. Matches. Now put this properly under my feet. Good. Now take the newspaper and sit over there and read to me. And you sit down over there and listen, so that you could keep abreast of current affairs. No. Go and fetch the coffee first. What are you waiting for? Read. The headline? Yeah. Commercial viability of maize and dates. Now, wait. How do you expect me to know such long words? Haven't you got the Afrikaans newspapers? No. Right, sit down. Read me the crime column. Oh, page 3. Unscrupulous tricksters at work. Oh, you like that, eh? Yes. That's the right headline for today. Do I have to sit here doing nothing? Oh, no. Oh, you can down my sock for me. Dankie vir die koek en die koffie. En toe, Hendrik. Sien jy hoe gaaf hulle mense op hierdie plek behandel? Man, ek lewe soos Lord Oom Piet. Where's Evie? She's helping me chop wood. Oh, so put a stop to that. Ja. Ek wens jou pa, anders was hier om te sien hoe ek die lewe geniet. Is Pedrietje? Praat van die duivel. En jy wat so geir? Ek kap hout, pa. Maar ek wil het, hè? Hannes, vat die kortpad, kom deur die kombuis. Man, ons kort nou nog net vir ou Katrijn, dan is die hele kaboedel hier. Koffie! Opa! Oh, my job. Is 'n goeie ding is die brommertyd nie. Wat maak jy hier? Ek is die nuwe huishoudster, maar wat maak jy hier? Daar het ons die hele boks en das. Kom, ek is bang. Bro, met jou van. As Niklas terugkom. Dit maak nie saak nie. Hier's nog baie vir my sien. Jy weet, as ek nie vir my vriend Nicolas kom kuier het nie, dan sou ek jou nooit ontmoet het nie. Wie sou ooit kon dink dat Niklas 'n gelukbringer sou wees, hè? Daar is my ma. Ek gaan gou die appels haal, hoor. Ek gaan slank met oupa self. En alles gaan regkom. Hendrik? Jy nie afgelei nie? Sal die kinders jou dan wrigtig nie hier nou staan en Adam en Eva speel nie? Doe maar Adam, vat jou happie, ek sal nie kyk nie. Hendrik, wat vang jy aan? 'n Mens moet doen wat die ou mense vir jou sê. Dis reg, wys jou respek te Chloe, doen so voort. Hai, julle nog daar, ek hoor dan niks nie. Hendrik? Ek weet nie hoe dit alles so gou gebeur nie. Ek weet ook nie, Hendrik. Toe ek jou die eerste keer gesien het, toe weet ek al. Ons twee is van mekaar gemaak. Ek ook, Hendrik. Ek is maar net 'n arme ou plaasvoorman. O, dit maak nie saak nie. Ek vat liewer 'n man met murg in sy pype as 'n man met geld in die bank. Morgen het ek baie. What on earth are you doing, Opa? It's too noisy here, man.
Look how happy he is here. Opa, would you like to go to the bioscope tonight? No. The wine here is very good. And besides, there's enough bioscopes going on here already. Maar wat doe jij hier? Hannes, luister. Ik leef royaal hier, man. Royaal. En zeg nou voor mij, hoe gaan het daar op uw sukkelbult? Opa, I would like to speak to Evie in front of Meneer van der Paul. I'll go and call her. I know where she is. Oh, thank you, Opa. Well? Wel, ik wil niet graag kwijt vrienden weggaan niet. Maar jullie dat moet nou eind krijgen. Anders kon ik het wel bij deze gebleven. But we've been through all that before, old boy. Jij verzegt dus dat ik die oma's naam terugvat plaats toe. No, I couldn't do that. If he left this house about the death of him. Wel, als ik je R100 meer geef, moet je betalen. Never. Opa is not for resale. Kijk, Pedrietje. Mijn geweten plan mee. Ik heb mijn eigen opa verkwanseld. Nadat jullie op die plaats weggezet, heb ik die zaak goed nagedunken. Als ik Celia's stoel zien staan. Ik kan niet zonder die oma klaarkomen. Neither can I. My wife would never forgive me if I let him go. Look, I tell you what. Why don't you just scout around, maybe you might find another one. Pedrietje, wees toch nou redelijk, man. Ik zou nog een versie ook bijgeven. Oh, that wouldn't buy an opa like Opa. Is dit nou finaal? Yes. Nou ja, dan ga ik koffie. Hierdie hele transactie is onwettig. En jij zal wrachtig 3 maanden achter die tralies gaan zitten. Possibly. And so will you. Ik zal makkelijk 4 maanden in die tronk zitten, dus ik weer de kreeg 2 plaatsen daaruit. Ah, so that's the way to win. Kijk, hoe schelm jij wil mij op als erfpoortje. Earthpossy, what is that word, earthpossy? Inheritance. That's the first time I've ever heard of it. Daarom wil je gaan dat Evie en Connie moest afhaken, want jij geweer gaan 2 plaatsen van zijn opa had erf. En jij mij verneert! Don't talk to me like that, otherwise I'll have you in court. When did you suddenly find out about these 2 farms? Ik weet al 2 dagen daarvan, maar dat raak je nu op dan, kom niet. Oh, even if it is true, what makes you think that I'm going to inherit the property? Je opvoedsel voor zorg en ik moet aan mij zenden. Pedrietje, gaan jullie opa's aan mij teruggeven? Listen, I paid cash on the nerve where he belongs to me and he's going to stay here. Ik ga hem dorp toe. Als je naar mij zoekt, is er niet kloog. If you're going to hang around the bar waiting for me to change my mind, you'll be there until it's a 5-star hotel. En over 2 dagen zit jij in die tronk. They will share the same cell. Not the damn, ik zal zien dat de aparte toepas. Ik heb Van der Poel nog net zien loop. Can I talk to you for a minute, Mr. Petrich? What the hell do you want? Mr. Petrich, And not a penny more than Nicholas, I tell you that right up. It's not your money I want. Good, well what do you want? I want to marry Evie. That's the funniest joke I've heard in years. It's not a joke. Ik doe het ernstig. Ik wil met Evie trouwen. Oh, a farm labourer wanted to make him my daughter. That's an insult. I think I can make Evie happy. Oh yes, I'm sure you'll be very happy, but what about her? She will be happy with me, I know. Yes, she's just been waiting all her life for somebody like you. Why not ask her? Evie. Evie, look, this is going to make you laugh. He wants to get married to you. Get away from her. Don't get out. Out. Get out of my house immediately. Get out. Who's going to kill himself laughing, Evie or you? Get out. Get on your bicycle, young, and get back to where you come from. Otherwise there might be a shooting accident. Het lijkt me, je wil even niet beginnen. Yes, yes. Ik heb je nog je tabernakel. Met tabernakel is ook iets wel heel goed. Maar ik en Evie is verliefd. En ons gaan trouwen. Wat zeg je? Ik loop. Maar je ziet mij weer. Tot ziens, schoonpa. Now, would you mind telling me just exactly what is in your mind? A farm labourer wanted to get married to my daughter. Can you imagine? Supposing people heard about it. Your mother's social life.
Aren't you even ashamed? Why should I be? Now, you listen to me. Go into your bedroom. At once! It's all right, Daddy. You needn't shout like that. Good grief, Peter. What's all this shouting about? I suppose I have to keep quiet when a cheeky young foreman comes here and tells me that he wants to get married to our Evie. What's that? I've just thrown Christian out because he's got some kind of understanding with her. And let me tell you something, she has with him too. Evie and Christian. Yes. Well, I told him where to get off. We shan't see him again. He's gone. But Peter. Jerry, sit hier met my poststart voor je weer. En toen nou, heb ik geweet hier zijn bekleding aan die gang. Hij kan wel gaan van kijken. Have another business to set for this house. And get out, Peter, otherwise I'll throw you out. Starig werk, Clippy. Neither you nor you will chase him off his farm. You chase him off when I tell you that he's got the impetus to want to get married to our Evie. Now what do you say? Listen. When I was a young man, I swam 2 flooded rivers, and I had to fight my way through every Bantu, every African war to get the girl I wanted. He was trying to kiss her right in front of my eyes. And he wants to marry her. A foreman and our Evie. Let me tell you for the last time. I'll let you get out here and meet you now. Break every bone in your body. Pieterpiet! Ons blijft her, mens. Pieterpiet, I've had enough. Just you order him off. Shut up. Just you order him off once more and you and I will quarrel. But how can she marry this completely unknown basewoman? Yeah, Bayborn. Since when has my grandchild been a completely unknown Bayborner type? Grandchild? What is that grandchild? Is that... My grandchild. Christian, not Christian. Hendrik. I can't keep up with this. Who's Hendrik? Christian. Christian is Hendrik, but his name is really Kubi. And now I want to see you throw my grandchild out of this house. That's right. I wanted to see what your daughter looked like. So here I am. You wanted me to marry her when I did not know her, and now I've seen her, and like Caesar, I want her. So you're Kirby. You're then Paul's son. Yes, and now, does he marry Evie? And if not, why not? Well, I'll tell you why not. A son of Van der Pol wouldn't be anything else but a poor white. One day my father's farm will belong to me. Farm! The only thing he owns of the farm is chimney stack. But you knew that before, and yet you begged me to marry her. Well, that's different. Things change. So you won't let Evie marry Kubi? But try and see it our way. Yes, I mean, you wouldn't want us to encourage our only child to live in poverty. Are you not interested in Evie's happiness? How would you be happy with him? I'll tell you why. Because you think he's a poor man, eh? Yes. Because he doesn't crook and lie like you do. Because he's not a horse thief. Because he doesn't go and rob other people's orchards like you do. Huh? So, you still say no, eh? Now, listen, now, don't talk like that, Opar. You know very well there's not a word of truth in it. Oh, I suppose it isn't true that you've already shot 3 bucks this month and out of season? Oh, but don't shout like that. He's a rogue and a skeleton. You cheat when you play cards. And you think Kubi isn't good enough for you, eh? So, you still refuse. All right. Shall I remind you about Bloemfontein and LM? Don't talk like that, Opar. We'll discuss this later. Well, now that my name is Kubi, father-in-law, can I marry Evie? So what do you say, Alice? Well, I think, considering, Christian's not the worst match in the world. My name is Kubi. Well, that's how I've been saying that all along. But Evie wouldn't hear of him. Yeah, well, she wants him now so we can put up the banns. Oh, yes, certainly, Opar. I mean, anything you want. We want you to be happy, Opa. En is hij nou tevreden met je opa, Kubi? Tuurlijk, dit is nog opa's beste molest tot op datum. Ja, gaan verheug je wat daar binnen. Hou je leven adem bij jouw Evie? Oh. Opar, don't you know those things you were saying? You wouldn't mention them, will you? Evie will stay with them, of course, and you'll stay with us. I mean, another man's loss, another man's gain. Ja, wacht maar, ons zal nog moeten zien wie iets gaan wennen uit die hele transactie. Well, I'll be holding nearly blew up in my face. Are those two still in there? Yes. Sometimes I wonder why I bother to buy that interfering old
Busybody. Has he written the will yet? Yes, everything belongs to us. Well, what are you worrying about? If we hadn't bought the old boy, Evie and Kobe would have inherited everything. Now we've got both properties. Yes. You should thought of it that way. All we have to do is keep on his side. I know it isn't easy. Sometimes I feel like slitting his throat. Listen, he's only got a few years to go, and then... Jonathan brought this letter for you. It's urgent. Come pick some flowers and put them in Lopez's room. What? That's part of my work. It's his birthday today. Every day's his birthday. Go on, go. Go. Oh, I can see I want my old bones here. What is it, darling? The old bastard hasn't got a single piece of property to his name. What? Nothing, absolutely nothing. Read this letter from Mrs. Swallowpool. Now what are we going to do? You should know. You're the man about the house. You bought him, didn't you? Buying a grandfather for 1,000 rands? Oh, shut up! Give me a whiskey. I'd like to give you a piece of my mind. And I'll tell you what I think of him. Gezondheid, Wetheridge. Nog één, Nicky? If you're so fond of whiskey, buy your own. Did you hear what she said? I certainly did, and now you're going to hear something from me. Has Evie's happiness unhinged you both? Evie! Good grief! Evie, come out of there, or I'll come in to fetch you. Come up. Come, don't talk. Come. Come. Well, young lady, your little affair with Kirby is over. My money's too good for his debts, and so are you. Tomorrow, Carol, Hector's nog hier. But not for long. Will you shut up? You telling me to be quiet? Who do you think you are? Nobody. Playing Lord of the Manor. Maybe not Lord Mayor of London, but I'm the king of this castle. And you don't want them to get married, eh? Well, I'll take you to court. Please yourself. In that case, Vanderpoel's house will belong to me because I shall call up the bond I hold on his house. And you can all go and sleep in the bushveld. Het jij die verband op ons plaats? Het eerste wat ik daarvan hoor. Yes, I bought it from the trust company. And here it is in black and white. Oh, quite legal. So you can go to court for all I care. Ja, daarvan heb ik niet geweten. En hij? So, you own the bond. I've lost. As if your two properties which have vanished into thin air don't matter to us. Who cares about your troubles? Ah, sure. Zo werkt hij dan. Kirby, Evie, I've lost the game. Either Peter beats all my cards or I played wrongly. No, I'd say you're simply trumped. No. 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 I played the wrong hand. Here's the old pestilential bloemen. Forget about them. My flowers for that old fraud. Verkeerd, opa. Evie, you keep away from him. Go to your bedroom and stay there and don't leave it until he's left the premises. Yes, get onto your scooter and go. Wat gaan we nou alles hier af? Ik wil jou uithelp, Kirby, maar hierdie keer het die reddingspoging op 'n gemors uitgeloop. Jy sal maar self moet sien hoe jy nou by jou Evie uitkom. Maak nie saak nie. Ek sal haar kry, al is daar 3 van sy soort wat my verbied. Put that in the wash and see that it's boiled properly and disinfected to get the smell out. Yes, and you might as well move into your new quarters. You can take those couple of handkerchiefs of yours or whatever else you've got and move into the foreman's room. There is an extra bed there. Moet ik daar zo slaap? On wooden planks? So, it's softer than a coffin. And you will have got used to it. Yes, and tomorrow morning you can start off by cleaning out the stables. Nobody eats here for nothing. You've got to earn your keep. And I'll go lock Evie's door. Fine. And I'll make quite sure that that young fellow gets onto his penny farthing. Ja, dan vreeg ik alweer voor jou een slag schaap in dat crema. Ja, maar anders niet diezelfde prijs als verleden keer hoor.
Come on, wake up, Oprah. Out of my chair. Nobody sits in my house during the daytime. You can go and pack your things. I don't want to hear any more. Well, do you know what I've been in? Yes. Good. There's the key. Where's Cubby? Gone, we shan't see him anymore. What are you going to do about your stupid Opa? Oh, I know what to do about him. Send somebody down to Vander Paul and tell him I want to speak to him immediately. Do you think you take him back? Yes, I do. And he's going to pay for him. But don't say a word about that letter from Mrs. Swallow, otherwise we'll never see our £1,000 anymore. Of course not. Peter, if you can sell him back his own grandfather, you'll never hear another word from me. Go and fetch Vander Paul before it's too late. Go on. Er is nog niet meer aan, hè. Waar heb je het alsjeblieft? Wat van Johannes? Nee, dank je niet meer van mij. Nee. Ik hoor je nou verder iets sturen. Wat? Die Oscar? Ja, die... Hey! Man, ik weer daar elke dag. Ja, tot ziens dan. Whisky, man. Where is Kobe? I wanted him to help me, but he's gone. Why did he leave so suddenly? Well, I don't know what it's got to do with you, my good woman, I'll tell you. I slung him out of neck and crop because he was trying to get too friendly with my Evie, because he was pretending to be a farm labourer, because he was Vander Paul's son. You lekker on the boss hilarious. Saving under false colours and cheeky too. That's not true. He's a fine gentleman. He goes to church and he doesn't swear. I ought to know. How do you know? Because I worked with him on the pools for 3 years. Vander Paul's? Yeah, I left him to come here. That's just made my day. Anything that comes from Vander Paul's isn't worth a brass farthing. Yeah, the brass farthing is no money here. Look at this. Now tell me I'm no good. Are you Katrine Milan? That's right. I'll stand at Zwartenwit. I've got a foreman called Milan. Onmoontlik. Ons is die enigste maar langs in hierdie kontry. Nicholas Milan. Nicholas Milan? Yeah. Een man met zo'n lelijke kop en een lang baard. That's it. Oh, that's my brother. Your brother? Yeah. For 2 years we had no news from him. Does he work for you? Yes. Have you got a sister? No. You say my brother is your foreman? Yes. That's fancy. Yes, just fancy. He's attending your wedding this afternoon. My what? He took leave to stay away till tomorrow to attend your wedding to prevent the bridegroom from running away from you. Do I look married? I knew he was lying. Probably getting drunk and chasing women all around Krugersdorp. Patrick, if my brother got bad ways, he got them from you. Wie as jy om iemand die lipstieke te lees? It's a crooked world. Give me that look. Ah, just the man I wanted to see. Have a drink. Heb je oor die zaak nagedacht? Yes, I have. Now, I wouldn't want you to think that I bought Opar simply for his inheritance. I got him for amusement, and candidly, he doesn't amuse me anymore. So why don't you wrap him up, take him away? I'm no legacy hunter. Frederik, jij wil mij verneuken. Let's sit down and talk it over. Oh. Now you see just how wrong you are about me. Can you imagine me letting him go knowing he'd got 2 farms? Wil jij mij vertellen je mij rechtig niet wou verneuken niet? For one moment, old boy. Nou goed, je hebt mij bewezen dat je andermans standpunt ook kan aanzien. En als je zoveel plezier hebt, ook bij het kringen, ja, dan van jongen. Oh, look, I couldn't accept that. No, you change your mind from one second to the other. Well, you take him with you and, Maar als je hem nog niet... Nee, nou ja dan. Hoeveel wil je hebben dan? fine. Just as you say. 1,000 rand. Van die bank af. Oh, yes, and another 100 rand for circus tickets, board and lodgings, and all the things that he broke ever since he's been here. Huh? Wat heb je gebruikt? Oh, you'll be surprised. First day we were here, the old cock went for a loop. This is the neighbour's cockerel. He's just taking care of the hens until I get a new one. Well, what about the other 100 rand?
I want to run stick my dwars in die krop, hè. Well, you'll have to argue about that with Opa, won't you? Jy sal even bedink. Friends and neighbours. Have another drink and then we'll tell Opa. Nee, ek wil nog nie nou van hom herwe toe oor die bult, hy wil 'n paar skape en beeste mee koop. Sê maar vir by moet pak, ek sal hom nou kom af. Well, that's fine. Collect him when you're finished. Ja, is reg. Ons weer regtig kwai vriende nie, né? Of course not, I never Good was. afternoon, Mr. Vanderpool. Hallo, Miss Bentley. Did you get rid of him? Yes, I sold him back to Van der Poel for 900 rand. 900 rand. Well, I had to lose 100 on the deal because we've had him for 3 days. Oh, well, I'd rather lose 100 rand than be rid of that old man. Where's the money? Oh, Since when have these thieves locked up the water? now you be quiet and get out. Just remember who you're talking to, eh? I like that. We take the old wreck into our house out of sheer mercy. Now you're overflowing with kindness. So that's what you call it. When you paid for the full 1,000 rand for me, thinking you'd inherit 2 farms. Rubbish. You know that I know that you've got nothing. Ah, that's what you think you know now. But when you bought me, you thought you'd get 2 farms for 1,000 rand and a circus ticket. Yes, but you've got to prove that. Otherwise I shall sue you. Do you recognize this? Where did you get that? Ah, well now you dropped that when you came to see Hannes, and I picked it up. How do you think I could have tricked you into paying 1,000 rand for me if I didn't know what was in this letter? This letter that Swanepoel wrote and in which he lied about me having 2 farms. Losing letters like that, I could skin you. Yeah, now you know why opas are gilt-edged. And now you know why I wanted to come and live with you. Om jullie 2 boerenvernekers so 'n bietjie op te keil. Ach, it's a pity the job didn't last a little longer. I would have liked to stay here for at least another year or 2. Yes, I'll bet you would, you old fraud. What do you mean? You paid 1,000 rand for me. I belong to you. That's all that Hannes needed, and that's all I'm interested in. Nothing. You've got absolutely nothing. And Van der Poel has bought you back. You don't belong to us anymore. What, has he bought me back? Yes, a few minutes ago. You mean I belong to Van der Poel again? Yes. And if he should fetch you now, I'd even make him a cup of coffee out of sheer gratitude. Tell me, has he paid you all that money back? Yes. And I locked it in the drawer. Oh, well, for once in his life, Hannes has done the right thing. Because, you see, I do own 2 farms. What? 2 farms. With the houses, cattle, tractors, water, everything, man. I believe you. Most probably on the moon. Well, if they are on the moon, I'd rather give them to the Russians than you. You're lying. Wouldn't you like to know what's in that? Oh, but I know what's in there. How would you know what Mrs. Swanepoel wrote? Mrs. Swanepoel can't write. I wrote that letter. Prove it. Good. P-E-T-H-E-R-I-D-G-E. Compare zie je nog met deze die vork in de herstek? But you never moved from here. And this was posted where Swanepoel was living. No, Nicholas posted it for me from there. But he said he was going to his sister's wedding. The wedding was my invention. Oh, I feel safe. Then faint. Oh, I haven't finished yet. I haven't played my last card yet. Oh. Now, wouldn't you like to think again? Wouldn't you perhaps like to buy me back again? So that I don't have to sleep in a foreman's room again tonight. And you? Wouldn't you like me to be comfortable? Wouldn't you like to put the pillow behind my back? I've been waiting like a child for Christmas for this moment. You know what you are? You're a swindler! My dear Petridge, there are 2 kinds of swindlers. Your kind and my kind. And I don't have to tell you which one of us won't go to heaven. Hannes, master gaat het man ergens blij om je weer te zien. Ons kan zomaar nu die hele zaak opklappen. What do you want to do next? Haven't you humiliated us enough? Daar is weer die clippies zo done. I want to repay the bond that your husband holds on Van der Poel's farm. I think it's time for milk. Now you stay Heb je here. het wel wat daarvan verteld? Hij was zelf goed genoeg om dat te doen. Kijk, hij die verband met die trustmaatschappij oorgeneem
om jou van jou plaats af te werken. Don't you touch my husband. Pick on someone your own size. Hoeveel skut is voor Patrick? Dat is niet veel niet. Dat is net zoveel als dat ik voor opa betaald heb. Nou, hoeveel is het? 1100 frank. Oh. But you gave me 900. 1100! Well, if he gave you 900, he kept 200 for himself to make his own account look pretty. Now you've got 1100, and that wasn't paying for me. That was to pay off the bond. There's no such thing. Cheating us out of our money. Well, if you want to call it cheating, take me to court. I'd like to hear you tell the judge about your illegal trafficking in opium and one or two other shady little deals like Lorenzo Marx. Well, is the bond paid off? Dit is nog die makkelijkste afbetaling van een verband wat je ooit zal zien. No, why don't you go away? Yes, what more do you want? Where's Evie? Why do you want Evie? Oh, I don't want her, but I know somebody who does. Where is she? In her bedroom where she belongs. Well, go fetch her. Or should I go and fetch your neighbor, and then you can tell him what stolen fruit tastes like? Alice, I think perhaps you better go and fetch Evie. Anything to get rid of the old busybody. And, where is Kirby? Oh, I threw him out. Oh. Oh, no. No. What do you think you're doing? Can't you read, man? Oh, what's that? Peter! Stop! Stop! He's been in that room with Evie all the time! Listen, get away from my daughter. There's going to be no wedding. Excuse me. What have you done? No. And listen, that's for you. When your brother comes back here, he can get up. Excuse me. And you two, you can join him as well. And you, you can all get up my farm. Excuse me, must I sell your farm or not? Yes, sell the farm. Hey, hold on, stop. Dani marido Rocky! Dani marido Rocky! Hey, that lunch is a brain house to be married. Are we going to sell the farm or not? There you are! Well, is your sister happily married now? Very happy, ma'am, very happy. And my sister's husband is buying baby clothes already. Really? He must be a past worker. Who do you think that is? Oh, these are the old Blunk Mary. What is the blue monitor eating? I think I've been to the wrong wedding. Yes, and I think you told me here last night. Come on, get up there. Steady. I told Nicholas to go to the wedding. So, you think you can throw us off this farm? You're very lucky I don't throw you off. Throw me off my own farm? Off my farm. It belongs to me. What? That's impossible, because you pay rent every year to Swanepoel. That's right. But what you don't know is that Swanepoel is my manager. Yeah, now you've got 3 days to pack up and go. Ah, but our contract gives us a 1 year's notice. If the contract isn't broken. What do you mean broken? What about all my blue gum trees that you chopped down and sold for firewood? That wasn't in the contract. If I like, I can kick you off right now. All right, then we'll go. I've heard that the Val farm is coming up for sale. Maybe. Maybe. Yes, but it won't be sold to you. Well, that's one thing you can't do anything about. Oh, I can and I have. I haven't played my trump card yet. What the hell can you do? You see, this farm belongs to me. And as for the farm on the Far River, that also belongs to me. En wat van mij? Ja. Jij en Nicholas komt terug samen met mij. Wie zal ik dan terg? Ga maar graag, ons Reno. Now, Patrick, for the last time, are you going to let Kirby marry Evie? No. Ah, let him take her. We say no, you'll still take her. Peter. Kirby, Evie. Thank you, Dad. You know, Patrick, I'm glad to see you're beginning to understand the Vanderpoels. Yes, I And you know something? What? I'm beginning to get a feeling that I like you a little.
Now listen, man. If you want one of the farms, why don't you talk to the new owner? The new owner? Kirby. Yeah, yeah. Kirby, will you sell me one of the farms? Oh, Father. Patrick. Tell me something. How do you feel now about buying a grandfather? Funny you should say that. I'll never buy another grandfather as long as I live. Ja, en zolang ze je leven zal je ook nooit weer in zijn heel krijgen. Of hoe zeg ik?